His Excellency President Magufuli of the United Republic of Tanzania, the honorable ministers, the business people, senior technical officers of the two countries, other invited guests, ladies and gentlemen. Kwanza nacheka sana kuona Waganda wamejaza masikio vyombo vya utafsiri, tena lugha yenyewe ambayo wanatafsiri ni lugha ya zaidi ya Kibantu. Sasa najiuliza hawa watu ni wazungu, ni watu gani hao? I bring fraternal greetings from the people of Uganda. Thank you, Your Excellency, for inviting me, and also the business people for inviting us to share with you ideas on the important idea of trade. In order watu wamekuwa wanajiuliza kwa nini watu wanaweka vikwazo kwenye shughuli za biashara, hasa watumishi wa serikali. Ni kwa sababu hawaelewi umuhimu wa biashara. Kwenye vichwa vyao wanafikiri kuna njia nyingine ya kuinua ustawi wa jamii wa watu bila biashara. They think there is another way a country can develop without trading. They are not clear. They don't know how countries develop. They don't know. Hawajasoma kitabu cha mzungu moja Adam Smith ambacho aliandika kwenye mwaka 1776. This is 300 years ago. Wengine hawajasoma hichi kitabu, which is entitled The Source of the Wealth of Nations. Utajiri wa nchi wanatoka wapi? That's why they delay. They think they are doing, wanafikiri wanasaidia wafanyabiashara. Yes, stop. They think they are doing favor to the business people. They don't know that for the country to survive, they must do business. So, coincidentally, I had actually, in my written speech, I had started with that point. I didn't know what you were going to discuss here, but I know that's what the problem is. In order to put trade in context, it is good to remind ourselves
that man has been here on earth for the last 4.5 million years. Binadamu wamekuwa hapa miaka 4.5 million. Most of that time, man has had to contend with two enemies: oppression of man by nature in the form of diseases, floods, drought, wild animals, etc., and also oppression of man by fellow men, slavery, feudalism, tyranny, colonialism, crime, etc. Kwenye miaka 4.5 million, binadamu amekuwa anakandamizwa. Shida za aina mbili. Shida ya kwanza, shida ambazo zinatokana na mazingira, surround nature. What do you call nature? Nature. The second one, binadamu wengine kukandamiza binadamu wenzao. Two problems. For the last 4 million years, oppression of man by nature and oppression of man by man. With the successful anti-colonial struggles, independence was achieved and even democracy was achieved. This laid the basis for, at last, Africa being free of tyranny by man, because prior to this, Africans were living under the tyranny of the chiefs, or under colonialism, or under slavery or serfdom. That left the problem of oppression by nature. During most of the 4.5 million years, man had been trying to tame nature by inventing tools or technologies like the stone tools, the invention of fire, the invention of iron tools, etc., that helped him to work and try to ameliorate his condition. Much of this effort was by man's or beast's muscles. i.e., man, horse, camel, donkey. It was after the Renaissance in Europe that man started using machines. The printing press was invented by Johannes Gutenberg in the year 1440. The steam engine was invented by Thomas Savery in the year 1698. The railway steam engine was invented by George Stephenson in the year 1823. It is this shift from the use of human and beast muscle to the use of machines that marked the beginning of the Industrial Revolution. So these African civil servants and politicians, they are out of date. They think we are in the era of blacksmiths who are using muscles. Niliambiwa kwa Swahili hakuna neno moja la blacksmith. Wakati nilikuwa Moshi niwauliza, sema blacksmith wana mhitaji, wakasema mpigaji wa chuma cha pua. Lakini hiyo sio neno moja.
kuna neno la Kibantu, labda siku hizi nimepata hilo neno. Niliondoka zamani mlikuwa hamjapata. So the blacksmith kwa lugha za kule barani ni omuhesi okuhesha. So the African actors don't know that the time of the people who are using muscles, like the blacksmith, or using animals to do work, like the donkey or the horse, they don't know that those days are long gone. It's now almost 400 years, 300 years since the introduction of the use of machines to do work. It is this shift from the use of human and beast muscle to the use of machines that marked the beginning of the Industrial Revolution. And this is where the issue is. This is where the issue is. Either you want the country, your country, to progress or to stagnate and collapse. The use of machines ushered in large-scale production. When you go to machine production, you are no longer the other muhesi who is producing one whole every 2 days. You are now producing many products per minute. The machines don't produce moja. They produce en masse. The use of machines ushered in large-scale production. Mass production of goods and services can only be sustained with commensurate large-scale consumption. This is where the African people are out of date. Large-scale production must be matched by large-scale consumption. If there is a disequilibrium between the two, you get a crisis. That is what happened in 1929 when capitalism had to crash and was forced to mutate, to change into quasi-socialist system of the welfare state. Kwa sababu wazungu walikuwa hawajaelewa this linkage between large-scale production by machines and large-scale consumption. They just produced until 1929 when there was nobody to buy. You produce, but nobody buys. If nobody buys, what happens? You suspend production. You lay off the workers. Because the workers are laid off, they can no longer buy even what they were buying because they have no money in their pocket. So there was a crisis, which these professors of the university should know about. 1929, when capitalism collapsed and had to change now. That's how they introduced what they call the welfare state, whereby even if you are not employed, the government gives you money so that at least you can buy. This is how the welfare state started in Europe. Because they could see the disequilibrium between large-scale production and low consumption. This is where the government, that's how actually capitalism became quasi-socialist. The welfare state, where the government had to give free money to the unemployed people to enable them to at least buy the products of capitalism in order to save capitalist system.
It is these 3 points that took long for actors in Africa to grasp. The 3 are: shift from power of the muscle of man or beast to the power of machines in order to do work more efficiently and on a bigger scale. Secondly, shift from the pre-capitalist system of primitive self-sufficiency of communities, which is sometimes called subsistence farming, working only for the stomach, to working for food security and commercial production, working for the pocket. There is also that issue of which needs to change within each of our countries, because in Uganda certainly it's still a problem, where, especially in a rich country like Uganda, where you don't have to be very bright to survive. Even if you are not so bright, you survive. In other countries, when you're not bright, you die, and the matter is resolved. But in a very rich country like Uganda, unaweza kuwa hapo, hufanye kazi yoyote, but you live, you just eat it. And that's how, like for instance, in Uganda, as recently as 2014, a total of 68% of the homesteads of Uganda were still engaged in subsistence agriculture. That means kilimo cha tumbo peke yake. I don't know the figures of Tanzania, but certainly in Uganda, even by 2014, 68% of the homesteads were engaged in kilimo cha tumbo peke yake. Hakuna kilimo cha mfuko, no production for the pocket, only producing for eating. So this is the second problem. Certainly in Uganda it's a big one, and I've been engaged in a big campaign to wake up people to produce for the stomach, but also for the pocket. Thirdly, once the people wake up and start working commercially, the volumes will be so big that they will need huge markets within the respective countries, regionally and internationally. This is the third problem we would have to deal with. When these Africans wake up, who will buy the huge things, the huge volume they are producing? It's good in a way that we are underproducing now, because many people don't have much to sell. You hear President Magufuli telling you that the goods going to Uganda are 7 million tons. But if you take a stretch, I don't have the figures, but you can go and check it. If you take the part of China from Beijing to Shanghai, how many tons are going there each year? Because it is about the same distance from Shanghai to Beijing as from Mombasa, for instance, to Kampala. There are some maybe slightly longer. But how much volume of business? How many tons? So why are these people here sending less tons to the ocean than the ones in China? Kwa sababu wamelala, as the president was saying. They are not producing. Many of them are just eating
free things which nature is giving them, because here it is easy to survive. Even if you don't work, you don't die, or you don't die quickly, you die slowly. Unakufa kimya kimya, sio kwa ghafla. These three are a must for Africa to survive. They answer the question, because the question in all this, really what, I don't want to blame so much the business people, it's mainly the government people, really. The big problem with the government people is to answer the question which Adam Smith answered in 1776. Where does the wealth of nations come from? Utajiri wa mataifa unatoka wapi? You need to answer that. Of course, the answer is there, but we need to agree that that is the answer. Where does the wealth of nations come from? By the time Adam Smith answered that question, Europe had been for 300 years meandering around, looking for solutions. For instance, one theory was what they were calling bullionism. Dhahabu and silver. I don't know what they call silver in Swahili. Some people thought that gold and silver were the wealth. And a country like Portugal and Spain, they went to South America, killed all the Red Indians, stole all the gold and all the silver, but ended up being the most backward countries in Europe. So it was clear that gold and silver were not the wealth. And that's why this man came to help Europe with that answer. If you read that book of his, that's why he's called one of the classical economists. Where does the wealth of nations come from? One point of his analysis was that trade is one of the sources of wealth. Trade. When you produce and you sell, you are generating wealth. Prosperity, in the modern context, comes from producing a good or a service and getting enough people to buy it in sufficient quantities to make the venture profitable. Fortunately, by 1980, our leaders realized the importance of at least number 3 of the 3 points, the issue of the markets. That is how the COMESA, the ECOWAS were born, following the Lagos Plan of Action. However, the issue of achieving prosperity through the selling of goods and services on a large scale cannot be satisfied by just the internal market of each country or even the regional market. China and India, individually, each has a population of 1.3 billion people, with a purchasing power of US dollars 14 trillion for China and 9.4 trillion for India. Yet those internal markets are not enough for either India or for China. Sasa lazima tujiulize, ndugu zetu wa Afrika, nchi kama China iko na watu bilioni 1 na milioni 300. India the same. Kwa hiyo ndani ya kila nchi wako na soko kubwa sana, lakini hayo masoko ya ndani ya China na India hayawatoshi. They are looking for additional markets.
Lakini sasa hapa Uganda akiona watu milioni 41 anafikiri wengi sana. He doesn't need any other market. Anafikiri amefika. He thinks he has arrived. This is very dangerous. This is how our tribal chiefs, you know, our tribal chiefs were kings and so on. Walikuwa wanajipa majina mazito, simba, nini. Lakini wakati wenye nguvu walipofika, yule ambaye alikuwa simba aligeuka paka. Because they were deceiving themselves. They were engaged in self-deception. They thought they had power which they did not have, because they did not understand what was required. And please, the leaders of today of Africa, you should be very careful not to be like those chiefs. If you do not understand the process of trade, you are definitely a liability to your people. Now you get a country like China, internal market 1.3 billion, the size of the economy of China now is 14 trillion, but they see that the internal market is not enough. Ndivyo wanavyosikia wanagombana na Amerika, wanataka soko zaidi, soko zaidi, soko zaidi. Sisi hapa tunatosheka na watu milioni moja hapa, milioni moja pale. This is very, very dangerous. Hence, the quarrel between China and the USA. Uganda contributes to the prosperity of China US dollars 875 million per annum. Mchina yuko na 1.3 billion kule ndani kwake, na mimi Uganda ambaye amelala na kwenda kwake kununua vitu kutoka kwake, na I sent to him 875 million per annum dollars, na mchangia. Yuko na soko kubwa tayari, lakini mimi namuongezea, mimi maskini namuongezea dollars milioni 875 kwa mwaka. Muhindi namchangia 1.15 billion dollars kwa kila mwaka. In addition to his big internal market, in addition to what he's getting from America, in addition to all those, na mimi namuongezea. We do this by buying their products, in addition to selling to the internal market. Neither the Chinese nor the Indians will say that we have got a big enough internal market. We do not need the additional market of Uganda. I'm therefore most pleased that the Africans are waking up to this point. When I come here, I really feel, when I hear the speeches, I can see that people are waking up. Hence the topics of today's conference, which are the attractiveness of our countries as destinations of investments, harmonization of strategies and partnerships in emerging data economy, bilateral trade and infrastructure, reducing the cost of doing business between our two countries, local content as a key to unlocking long-term value in extractive industries. Your conference will discuss all these. I will be most interested to learn the conclusions you come up with. Out of the 5 topics, I have long formed opinions on 3 of them. These are
bilateral trade and infrastructure, reducing the cost of doing business between our two countries, and local content as the key to unlocking long-term value in the extractive industries. In the book of Matthew, chapter 19, verse 6, Jesus said, "What God has put together, man shall not put asunder." The landlocked countries are organically linked to the coastal states in such a way that they will all benefit. First of all, most or all the goods coming from or going to Burundi, Rwanda, Zambia, Eastern Congo, Uganda, and South Sudan must pass either through Kenya or Tanzania. So this is a good arrangement. Hii ni mpango wa Mungu. Mungu ndiye arrange like that. This became a huge opportunity for all the countries involved. These trucks buy fuel, the drivers and turnboys buy food, stay in hotels, pay port charges, etc. The goods coming from Uganda have been for a long time only being produced by just 32% of the homesteads. You remember that in Uganda, we still have the structural problem of 68% of the homesteads kufanyia tumbo peke yake. Hiyo inamaanisha kwamba manyumba 32 kwa 100 ndio wanafanya shughuli za pesa. I don't know the figures in Tanzania. You should go and check. I will be very interested. So you are lucky you don't have too much goods disturbing you here, because 68% of the Ugandans are asleep. They're just working for tumbo only. But I'm trying to work them up. Now when they start producing, you will be flooded with the goods. Not these 7 million tons His Excellency is talking about. This is nothing. Compare with what I told you to compare with Shanghai and Beijing. Why? What are the volumes there? Even when I went to Mombasa, His Excellency Kenyatta told me they had expanded now. They were going to handle, I think, 21 million tons or something like that. That the port had increased. But I don't know the port of Dar es Salaam, how many tons Kakoko is handling. You know what Kakoko means? Kakoko means a small insect. Oh, are you Kakoko? Are you the hen? Either you are a hen or a small insect. What are you? Oh, small but very, very powerful. So when these people in the hinterland wake up, the production, the volumes will be so big, so big. I am in a big campaign along the lines of my campaign of 1995 to get our people out of this disorientation, only producing for the stomach. Once they wake up, the volumes of both imports and exports will go up dramatically. In order to facilitate the movement of these huge volumes of goods, we must, as your topic says, work seriously on bilateral trade and infrastructure. Fortunately, the governments of Tanzania, Uganda, and Kenya are seriously working on all the infrastructure projects as never before. Even the government of Rwanda is also working on the roads inside Rwanda. And the government of South Sudan has also started working on the roads in South Sudan. I imagine the government, Burundi used to have good roads. I don't know how the situation is now. This work on the infrastructure will automatically lead to point number 2, the reducing of the cost of doing business in East Africa. Moving a container by rail and water from Dar es Salaam
to Port Bell will be US dollars 1,600 instead of the present US dollars 4,500. You can imagine the saving. The container will go at 1,600 compared to the present $4,500. That's almost like a quarter now. It's like a quarter. That is if we use the railway, and I don't know whether they are talking about the old railway or the new one. The new one. The new one. The new one. Okay. A container will be transported at $1,600 by rail and water all the way to Port Bell, compared to US dollars 4,500 now, a saving of 3/4. Fortunately, again, the East African governments are working aggressively on power. In Uganda today, the total generation of power will soon be 2,000 megawatts with the completion of Karuma. Karuma is not here. That remains, what remains is reliable transmission and lowering the cost of power to the manufacturers by removing the distortion of the price by Ujagari Dam, where our officials made the mistake of borrowing expensive money. In order for the Uganda government to reduce the cost of doing business in Uganda, I will no longer allow the borrowing of expensive money or private sector developers who want high profits in 3 areas of the railway, electricity, or the development banks on account of high interest rates. They can invest in road tolls, telephone companies, etc., but not in the 3 areas: the railway, the electricity, and the development finance. These 3 are not areas of profiteering. They are the mshokoro. I don't know the Swahili word for this, the bone marrow. Bone marrow, what do you call bone marrow in Swahili? Uyonjo. Somebody write it for me. The bone marrow. Write it for me. Ipatie ile kitu. Uroto. It's called Omusomyo in Uganda, or Omshokoro in the other dialects. Omshokoro. But now I'm told that it's Uroto. Asante sana. So now, these 3, electricity, Garimoshi, the railway, and development finance, are the Uroto of the economy. And if you get a cancer of Uroto, it's a very serious sickness. That cancer is a special cancer known as leukemia. Very dangerous. So we can have expensive money in other areas, but not in this one. So when we are discussing financing, because I think that will be one of the topics, is that I will not accept any expensive financing
or profiteering for these three areas: umeme, gari moshi, banks za maendeleo, not the other commercial banks. The commercial banks can lend to traders who want to go to China and bring expensive goods. If they are not bought, that's none of my problem. But for the railway, the umeme, electricity, the garimoshi, and the development bank, we must get either concessional funding or other form of funding. When the bone marrow gets a cancer, that cancer is a very bad one. It is called leukemia. We do not want leukemia of the economy. The private sector can invest in these areas, but must settle for the modest profits and for longer periods of investment recovery. As far as the big power developers are concerned, the price of a unit of electricity must not be above US 5 cents per unit. On the side of the cost of money, the FDIs will fund their projects using their own money from abroad. The local investors will benefit from the Uganda Development Bank loans that should always be around 12%, not the criminal 23% charged by the greedy commercial banks. The stock exchange may also not be useful in financing the basic infrastructure for production. Why? It is because shareholders are also looking for profits. Stock markets can fund factories, hotels, etc., because those can recover their money from the consumers, and they are not the rotor of the whole economy. Reducing the cost of doing business between our countries is both a question of hardware and software. The hardware part is to build the roads, to build the railways, to provide electricity, etc. Without these, the costs cannot go down. Once they are built, then you have the issue of the software, which is what the President was talking about. Delays on the borders, non-tariff barriers, etc. The rail is being built. I salute His Excellency Magufuli on that. We are also going to revive the water transport on the lakes. Victoria, what we call Narubare, there is an indigenous name for that lake. Narubare, the lake of the gods. We think the gods stay there. Albert Mutanzige, that's the one on the border with the Congo. Edward Mutumbi Uruchuru, the one with the Congo. The railway and water transport, using the Mombasa example, will end up spending, as compared to the one of Dar es Salaam, US dollars 1,800 per container. That's from Mombasa now. But I can see the one of Dar es Salaam would be cheaper, because the one of Mombasa is $1,800 compared to 3,400 by road. But the one of Dar es Salaam was 1,600. That will make Dar es Salaam very competitive. Finally, on the question of using the extractive industries maximally, the Ugandans, the Tanzanians, the Kenyans, the Banyarwanda, the Barundi, the South Sudanese should for sure be able to run the transport business arising out of the mining and petroleum operations, should be able to do the catering services, should be able to provide the professional services, legal, medical, and with proper training and accreditation, they can also do the artisanal services like welding. This is all crucial. However, additionally, in the case of Uganda,
There is the question of the earnings from, for instance, oil, the government share. Under my leadership, this money will never be for consumption and salaries. Why not? Because these resources are exhaustible, they are finite, they will one day be no longer there. What will they have left to the Ugandans? That's why I insist that money from these resources should only be used to create durable capacity for the Ugandan economy. Build power dams, build irrigation schemes, the railway, scientific research, and some aspects of education. Therefore, the use of revenues from the exhaustible resources should only be used to create the durable base of the economy. The exhaustible should give back to the durable. In petroleum, we use the formula of PSA, petroleum sharing agreements. The company uses its own money to look for the oil. If they get the oil, they share with the government in order to recover their share, but also make a profit. The rest goes to the government. Why is this formula not used for the other minerals? I have not yet got a good answer. So, nashukuru kuja hapa. Jambo la bomba la mafuta yako hapa, yamekuwepo kwa miaka milioni 2. It will come out. It is under the control of the government of Uganda, and we have agreed with the government of Tanzania on the pipeline. I'm very grateful to His Excellency Magufuli for the formula and the concessions he made to the oil companies and to the pipeline company to make the project economic. So be sure the government of Uganda will not be found wanting in implementing this project. Asante sana, Mungu awabariki. Ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Museveni akizungumza na wadau wa biashara na viongozi mbalimbali kutoka nchi za Tanzania na Uganda. Na mambo ambayo ameyazungumza Rais Museveni ni kwamba amekuwa anahamasisha wafanyabiashara katika nchi hizi mbili kupenya katika masoko mengine pia duniani, na wasijikite tu katika masoko ya ndani ama wasitosheke na masoko ya ndani. Lakini pia amesema kama serikali hizi mbili wataboresha mtandao wa barabara, reli na kuwa na umeme wa uhakika, jambo ambalo pia amempongeza Rais Magufuli katika hilo.
makofi. Na nyimbo za taifa, naanza nyimbo ya taifa ya Tanzania, ikafuata nyimbo ya taifa ya Uganda na nyimbo ya Afrika Mashariki. Na sasa ni kuashiria kwamba mkutano huu umeshafunguliwa rasmi na viongozi hao sasa wanasalimiana na viongozi mbalimbali. Kuna waziri wa elimu wa Tanzania namuona hapo, mwenyekiti wa sekta binafsi, na sasa anamuongoza kutoka na kuacha viongozi wengine mbalimbali kama mawaziri na wafanya biashara waendelee kujadili masuala mbalimbali ya biashara yanayohusu nchi mbili za Tanzania na Uganda. Na hili ni kongamano la kwanza kubwa la kibiashara kati ya Tanzania na Uganda, na Tanzania na Uganda imekuwa na ushirikiano wa kihistoria, lakini pia kuna ushirikiano ambao hivi sasa unaendelea, ujenzi wa bomba wa mradi mkubwa wa bomba la mafuta ghafi kutoka Hoima kule nchini Uganda hadi katika bandari ya Tanga nchini Tanzania. Lakini nchi hizi mbili pia zinaunganishwa na ziwa Victoria linalo nitoe matangazo ya muhimu sana wale patikana katika nchi ya Tanzania kadhalika na Uganda. Lakini mikutano mikubwa kama hii imekuwa ni utaratibu wa Mheshimiwa Rais Dr. John Magufuli, na nikukumbushe tu amewahi kufanya mkutano kati yake na wadau wa madini, mkutano uliofanyika na kufanikisha masuala mbalimbali na kutatua changamoto mbalimbali kama vile kuanzishwa kwa masoko ya madini katika kila mkoa, ambapo hadi kufikia Agosti 2019 masoko 28 na madogo 11 yalianzishwa. Kwa hiyo kupitia mkutano huu tunaamini yapo ambayo makubwa yatapatikana katika sekta ya biashara. Basi mtazamaji wa TBC1, kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, naitwa Grace Kingame. Asante, endelea kutazama vipindi vinavyoendelea. Please assist the delegates and the business community hapa katika jiji la Dar es Salaam. Watazamaji wa TBC1, nimekuwa mkifuatilia ufunguzi wa kongamano la wafanyabiashara wa Uganda pamoja na Tanzania. Studio hapa tunatumia nafasi hii ya kufunguliwa kwa mkutano huu kujadili, kudurusu nini tija ya mkutano huu ambao umefunguliwa leo na Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli na pia Mheshimiwa Rais Museveni Kaguta. Na hapa studio niko na Dr. Harun Kondo ambaye yeye ni kanali mstaafu wa jeshi la Tanzania, lakini vile vile nafasi yake ya mwisho katika jeshi la wananchi wa Tanzania ilikuwa yeye ni mkurugenzi wa idara ya habari na uenezi, lakini pia msemaji wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Kanali, karibu sana katika studio za TBC1. Sana. Lakini pia nipo na bwana Deusdedit Patrick ambaye yeye ni mkazi wa jiji la Dar es Salaam, lakini pia ni mzalendo. Bwana Patrick, karibu sana. Asante sana. Watazamaji hapa watakuwa na hamu sasa ya kuona, wameshuhudia mkutano ukifunguliwa kati ya Rais Museveni pamoja na Mheshimiwa Rais Magufuli, ambapo umekutanisha wafanyabiashara wa Tanzania na Uganda, lengo likiwa kuondoa vikwazo vya biashara na kuhamasisha uwekezaji, biashara, lakini pia masuala ya kiuchumi. Lakini kabla tujakwenda huko, itakuwa tumewatendea haki sana watazamaji. Wewe ni mkongwe katika taaluma ya habari, lakini pia katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Hebu kwanza leta picha Museveni kwa karibu. Museveni ni nani? Manake yeye akifika Tanzania sema kwamba mimi nimerudi nyumbani. Museveni ni nani? Na anasema nimekuja kuhiji. Museveni, kiongozi, rais wa Uganda, ni kiongozi ambaye ana historia Tanzania. Ni mtu ambaye katika miaka 70 alikuja chuo kikuu cha Dar es Salaam ya kusomea degree yake na amepata malezi hapa. Lakini kiongozi ambaye ameathiriwa na filosofia na mawazo ya Mwalimu Nyerere. Alikuwa kijana, ni mtu ambaye amefanya vitu vingi. Ninavyomuelewa mimi Museveni, kipindi kile ambapo Dar es Salaam, chuo kikuu cha Dar es Salaam, ni katika miongoni mwa vijana ambao walijitolea kwenda mstari wa mbele kushirikiana na wapigania uhuru, hasa Frelimo. Alikwenda mbele. Ni kijana mwana mapinduzi, damu inachemka. Lakini kubwa ambalo naloliona, mawazo yake ameishi hayo. Malezi ya Mwalimu yamemwathiri sana. Na utaona kwamba hata aliporudi Uganda
alikuja na ile common man charter, azimio la Kabwela ambayo linafanana na azimio la Arusha. Wakati huo alikuwa katika umoja wa vijana wa UPC, ile chama cha siasa cha Dr. Milton Obote. Alikuwa ni kijana wake. Lazima angalie ni story ambayo watu hawaelewi. Alikuwa katika umoja wa vijana wa chama cha UPC. Na ndio katika watu ambao walifanya kazi kubwa kudraft lile azimio la Kabwela. Kukomboa wananchi wa Uganda, na hasa wale ambao wapo chini, wanyonge, ambao hilo unaliona linafanana na azimio la Arusha. Ndio utaona athari hii ya huyu kiongozi. Lakini hapa wakati tukiongea pia umesema kwamba huyu aliwahi kuwa kiongozi wa serikali ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, kipindi hicho ikijulikana kama Duso. Kipacha cha kuzungumza zaidi, lakini wanafahamu wenye kujua historia yake ni kijana, ni kama ninavyokuambia kwamba ndio alimobilize vijana wenzake katika kipindi kile ambacho cha harakati za ukombozi, kuungana na mawazo ya Mwalimu Nyerere kwenda mstari wa mbele. Na kuna vijana wengi walikwenda. Huyu ndo alikuwa chimbuko. Ni mtu ambaye amefanya mambo mengi katika muda mfupi, lakini hata utaona athari yake aliporudi tena Uganda katika hata vile vita vya kuikomboa Uganda kutoka Nduli Idi Amin. Alishiriki, tulishirikiana na alikuwa mstari wa mbele, alipigana toka tunaanza kuvuka mpaka anafika. Kwa hiyo na sasa hivi utaiangalia Uganda, utaona ameweka imekuwa stable. Nchi ambayo ilikuwa almost haitawe. Marais wengine kama kina ni binafsi wametawala muda mfupi tu, umeondoka kina bure, unaona. Lakini huyu bwana ameweka nchi katika misingi. Lakini kubwa zaidi na uliona kwamba yeye namuona kama ni pacha na wa rais wetu. Ni watu ambao wanasema, mimi naona ni watoto wa Mwalimu kifikra. Ni watu ambao wanamuenzi Mwalimu kwa vitendo. Mwalimu Nyerere ameondoka, lakini kitu ambacho anaweza akajivunia ni huyu rais wetu. Rais wetu anafanya mambo ambayo exactly Mwalimu ameyaweka na alikuwa amekusudia kuyafanya. The same to ndugu Yoweri Museveni. Na nakumbuka Mwalimu miaka ile alipotoka madarakani, tunaingia 90, aliwahi kuwataja viongozi 5 wa Afrika. Akasema hawa wanakwenda kuibadilisha Afrika. Mmoja hapo akiwa Isaias Afewerki wa Eritrea, lakini pia alikuwemo Kaguta Museveni, lakini pia alikuwepo Afrika Kusini kwa maana ya vijana ndani ya Afrika Kusini pale na kadhalika. Kwa hiyo nadhani hayo maneno ni kwamba unatembea kwenye mistari ya Mwalimu kwamba ni kijana ambaye kwa hakika ameitendea haki Afrika. Mwalimu amebashiri kwa vitu watu wale nendeni. Hata Mwalimu wakati yupo kwenye kipindi cha mwisho cha ugumu wa maisha kwamba sasa nakwenda, alisema maneno mazito sana. Akasema, najua sindopona kwa ugonjwa huu na Watanzania watalia sana, lakini mniombe na mimi nitawaombea. Na mwanzoni wakati watu wanacheza na azimio la Arusha na kufanya hivi vitendo, na wengi wanafunzi wake, tunajua mambo mengi yalitokea hapo. Naona Mwalimu anasema atakuja mrithi kiongozi, haya yote atayaona. Huyu ambaye tuliona. Safi kabisa. Patrick, umemsikia hapa kanali mstaafu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania akisema kabisa kwamba leo hii wanaoyafanya Mheshimiwa Rais Museveni pamoja na Mheshimiwa Rais Magufuli ni kwamba wanamuishi baba wa taifa, kwa maana ya kuunganisha bara la Afrika, lakini pia katika kuona kwamba wanafanya uongozi ambao ni kwa manufaa ya wananchi. Wewe lipi ambao unaliona katika awamu hii ya 5 kwa ufupi, na mkutano huu ambao unaendelea katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere? Ukisema kwamba ni lipi, sio tu lipi, lakini yako mambo mengi nayoyaona kwa huyu kiongozi wetu wa awamu ya 5. Na labda niseme tu, kuna usemi mmoja maarufu ambao wanasema nyota njema huonekana asubuhi. Kiongozi wetu John Pombe Magufuli, nyota yake imeanza kuonekana tangu asubuhi, tangu akiwa katika nafasi ndogo sana kwenye ubunge, kwenye waziri, na hata amefikia hapa sasa, nyota yake inaonekana kwa dhahiri. Asante sana. Sasa twende kwenye mjadala wenyewe. Hapa
Kanali mstaafu Dr. Harun Kondo pamoja na Patrick. Ndiyo. Umesikia hotuba ya Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli, lakini pia Museveni. Wanaongea jambo moja. Kwa mfano, Mheshimiwa Rais Magufuli kasema hivi, kwa nini kahawa